This is from one of our magazines called The New Yorker. Это It's из a, одного из наших журналов, который называется «Нью-Йоркер». yeah. And I don't know how this works culturally, but the policeman is saying to the Не знаю, как criminal, это выглядит в вашем культурном контексте, да, когда здесь полицейский говорит, he says, I'm neither a good cop nor a bad cop, Jerome. говорит, я не хороший коп и не плохой коп. That Джером. would be splitting. Это было бы расщеплением, да? Like yourself, I'm Как a и ты, complex amalgam. я сложный сплав. I'm a complex amalgam of positive and negative personality traits that emerge or not depending on the circumstances. Позитивных, негативных черт личностей, которые проявляются или не проявляются в зависимости от обстоятельств. So this is integration. You Вот have both positive and the negative, and it comes out according to the это circumstances. интеграция, у вас есть позитивные, негативные, они включаются в зависимости от обстоятельств. But that's not what happens with a borderline patient. Но это не то, что с пограничными пациентами происходит. The borderline patient is stuck in a world where things are separated. Пограничный пациент застрял в мире, в котором эти вещи разделены. This is called, in Melanie Klein's terminology, the paranoid schizoid position. Это называют в терминах Мелани Клайн параноидно-шизоидной позицией. It's schizoid because it's split. Шизоидная она, потому что она расщепленная. And it's paranoid because everything that's negative А параноидная, потому что все, что негативное, is seen as coming from outside. воспринимается как приходящее извне. The person does not recognize the negative, aggressive, and hateful side as part of themselves. Человек не признает негативно-агрессивную часть себя как часть себя. In both the patients I told you about, you see this projection. У обоих пациенток, у обеих которых я описывал, вы видите эту проекцию. The first lady who said, everybody hates me, Первая леди, которая говорила, что все меня ненавидят, was projecting all of her anger and aggression. она проецировала весь свой гнев и агрессию на других. She didn't see any of it in her. Она в себе не замечала ничего из этого. The second lady Вторая леди, was putting her anger and aggression into action in her suicide attempts. она переводила свою агрессию в действие в виде суицидальных попыток. And in the hostile and sadistic way she could treat others. Таким вот, и также таким вот агрессивным, садистическим образом общалась с другими. In her conscious mind, the second lady was a totally pure person, believe it or В not. своем сознании эта вторая дама была абсолютно, так сказать, чистым существом, She was a total pacifist. абсолютно пацифисткой. She complained when she saw little children stepping on ants. That was too horrible for her to witness. Она просто не могла смотреть, когда маленькие дети там на муравьишек наступали, для нее слишком ужасно было. But she could act violently with no awareness of it. Но она могла при этом действовать жестоко и агрессивно, даже не осознавая этого. So this is what we call living in the paranoid schizoid position. И это то, что мы называем жизнь в параноидно-шизоидной позиции. And this is why if you don't treat somebody at this level, Именно поэтому, если человека не лечить на этом уровне, they can never get close to somebody else. они никогда не смогут сблизиться ни с кем. Because they begin to get close Потому что как только они сближаются, and they project their они начинают hostility проецировать туда враждебность on the other person. на этого другого человека. And that's going to happen in therapy with you. И это происходит с вами в терапии. And you have to be prepared for it. И вам нужно быть готовыми к этому. Don't expect your patients to like you all the time. Не ожидайте, что ваши пациенты всегда будут вас любить. And be very tolerant when they don't. И будьте очень терпимы к тому, когда они не любят.